Bueno, menudo primer día. ¿Sabes qué me apetece? Irme a casita. Pues vamos a ver. Ah, a ver, ¿otra vez se ha vuelto loco esto o qué? ¿Ya? Momento, por favor, que el man me está dando problemas. ¿Ya? Venga. Hogar, dulce hogar. Vamos a ver esa mansión que me acaban de dar. Subimos por aquí, subimos por aquí, subimos por aquí y estamos en calle. Vale. Ah, ahí está. Uepa. Eh, Sir! Sir! A letter for you, sir! Letter? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. Ay, vamos a darle una propinilla. Here. Thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service again. En este lugar no puedo ser malvado. No puedo. Dearest. I suspect weighty affairs, La churri. rather than merely the wine festival, have drawn you to Toussaint. Perhaps you'll find time to probe a certain matter in spite of this. I recently came across the mention of one Professor Moreau, a scholar in Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. Though the details are rather murky, as is the location of the scholar's laboratory, his journal could contain more information. It lies buried with him in his tomb. I enclose a map I found in the book I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. I felt this matter could prove of some importance to you. Thus I dispatched this letter without delay. Whatever you decide, please take exceedingly good care of yourself. Your Yen. ¡Ay! A professor who studied Witcher mutations. Might actually be worth looking into. Esto es lo que estaba diciendo a lo largo del juego. Nice team. Might be worth looking into. Carta sobre Yennefer. Esto es lo que leemos ya. La escritura de propiedad de Corvo Bianco. Johanna Henrietta, duquesa de Toussaint, por la gracia de los dioses, concedida por la presente Aquedal de Rivia, el blasón del puente, las tierras pertenecientes a la finca de Corvo Bianco, junto con todos los bienes y enseres que allí se encuentren. Además, Aquedal de Rivia se convierte en este momento en propietario de la hacienda y jura encargarse de su cuidado y mantenimiento. Se procurará de convertirla en una tierra fértil y hermosa y se enriquecerá con las cosechas que le proporcione la tierra, por su propia gloria y por la gloria de Toussaint. Se hace saber a todo el mundo que en nuestros hermosos dominios las bellas hazañas nunca quedan sin recompensa y que nuestras tierras nunca están en barbecho, pues tanto las hazañas como las tierras existen para dar buenos frutos. Su ilustrísima gracia, Ana Henrietta. Gracias. Entonces, gran Maestro Armedo en Beauclair busca a hombres valientes para ayudarle a recuperar unos diagramas perdidos hace mucho tiempo. El contrato es sumamente peligroso, tanto como lucrativa será la recompensa. Esto también lo tenemos que hacer. Se precisa escolta armada, tenemos que contratar una persona o varias, un buen manejo de armas que por una suma razonable nos escolte dentro de las grutas de Albertus con el fin de explorarla. Los caballeros andantes afirman que la gruta es segura, pero más vale prevenir que curar. Auguste, Lucien y Hugo Monard. Intenta superar las pruebas de las virtudes. Querido lector, los años pasan y los tiempos cambian, pero todo lo que es bueno y hermoso sigue necesitando un defensor. Ve a la isla del Lac Selavie y demuestra la rectitud de tu naturaleza durante las pruebas. Si las superas, recibirás una recompensa. Discusiones en el cementerio. Ya que ningún miembro del comité de residentes cree que sea responsabilidad suya, lo escribiré yo mismo. Esto no puede seguir así. Ese barullo infernal que proviene del cementerio nos está volviendo locos y nadie hace nada al respecto. Sé que todos los oímos. Madame Bouquet
admitido que no pega ojo en toda la noche y vive más lejos del cementerio que ninguno de nosotros. Si hay algún brujo que pueda poner fin a todo el griterío del alboroto y los insultos, le pagaré de mi propio bolsillo. Preguntad por Charles Lanzano, el vendimiador resabido. Ese soy yo. Someone needs an escort. Not something I do often, but might be worth investigating. Vale. Lo primero. La castración del héroe. Hostia, espera, que había un viaje rápido aquí. Patrolling on an empty stomach. Rotten specimen. Scared the fright out of me. Uy, perdón. Se me escapó el puñetazo. Uf, para que veáis que el mapa no es pequeño, ¿eh? No. El mapa es bastante grande, ¿eh? Es decente. No es como el del principio, pero tampoco es Belén. Pero aún así es bastante grande. Bueno, Corvo Bianco. Vamos para allá. Esto hay que hacerlo de día, así que vamos a esperar un tiempito ahora. Oh. Es que joder los colores, me cago en todo. Bueno, tenemos misiones para un rato, ¿eh? Welcome home, sir. I am Barnabas Basil Fawlty. By order of the Duchess, I shall serve you as Majordomo of Corvo Bianco. I previously served with distinction at the Nibley family manor and in Nazaire with Admiral Rompali, who, as you are certain to know, is an extraordinary, demanding gentleman. Whoa, Barnabas Basil. One thing you ought to know. I'm not your typical landed gentleman. Truth be told, this is the first real property I've ever owned. Oh, in that case, you must leave it all to me. I shall organize, see to everything, and whip the house into order. I dare say this place will soon be the most prosperous vineyard around. Great. Can already see I'm in good hands. Vineyard comes across as a place with a rich history. Know who owned it before me? Baron Rossel, who went bankrupt, forcing him to sell the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius of the Headsman, a truly colorful man of Ketweni origin. He was actually a headsman? No, not him, but his great-great-great-great-grandfather. Joder. Indeed. Apparently, he was a common cut-purse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair. Went about his work with an exceptional penchant. They say he chopped off more heads than there are grapevines in the ducal vineyards. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur Bolius, on the other hand, was an engineer in his younger years. Once retired, he settled here and took to producing wine. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it. Began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone could enjoy it. It's the sort of man he was, Monsieur Bolius. Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Qué nublado se puso esto, ¿no? ¿O es cosa mía? Ah, vale. Está solito. Behold, sir, your estate in all its splendor. Joder, chaval. Pretty vast. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Been a major domo all your life?
Yes, I come from a long line of majordomos. My father was a majordomo, as was my grandfather before him, as was my great-aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Great aunt? A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the vineyards, then slowly worked her way up to majordomo. She dragged the rest of the family up the same path. The days pass. The servants' quarters. I occupy the green home. With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasury. Nice of her. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it's worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Pues sí, siempre está bien saber este tipo de cosas. Baron Rossel ordered the vines in this part of the estate uprooted and olive groves planted in their place. They look beautiful, especially come spring. Don't look at all bad now, either. No, chaval. Down below lies your vineyard, where we grow a strain of Carfanere, one of the world's oldest. Aged in oak barrels, it provides for an exquisite wine with distinct blackberry, wild cherry, plum, and cinnamon notes. Marvelous. Have to try it one of these days. Nice well. Picturesque. Yes, though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Bolius held, he would order it filled with wine. There's a tale about a guest attending a Bolius ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs. To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had been changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery in the Dragon Mountains and began preaching the wisdoms of Lebioda. Joder. El viñedo tiene historia. Monsieur Bolius, his wife Nina, kept a garden here. A supremely lovely place it was. Bit neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory, and once again planting it with herbs and other vegetation. Ya te van diciendo aquí todo lo que va a pasar, ¿eh? Todo lo que vas a tener que mejorar. Madame Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma still hangs in the air. You're quite the romantic, Barnabas Basil. Who dare not down some red is a man whose wife's like to thump his This head. served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Bit of work and it'll make a fine stable for Roach. Pues sí. Una casa para el caballo también incluso, mira. Every day the same wine and muckrack swirling The wine. cellars, voila.
During Monsieur Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel used it to store olive oil as well. I took the liberty of cleaning up the mess, which I made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. ¡Qué buen servicio! Venga, dale, niño. Camina. As you can see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it, a certain subtle southern charm. True, though it could use a bit of subtle paint. And welcome inside. On the left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room, currently used for storage. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into the abode immediately. With that, sir, you've seen the full lay of the land. Corvo Bianco is a beautiful estate. One must admit, time has taken its toll. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, consider me at your service on the matter. Think I'll take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Vamos a hacer una. The place could stand to be spruced up. Oh, most decidedly, sir. The question is where you would like to begin this rejuvenation. Been thinking about the outer walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompelli's summer residence. The effects were simply breathtaking. Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room to display the Admiral's armor and weapons, of which he was a passionate collector. Just 5.000. Venga. It's in your hands then. Make the place shine. I shall get to work immediately. Within a day's passing, I shall have sent for the crew which rebuffed the Admiral's residence. They are the finest specialists around. Highly skilled at what they do, it shall not take them too long, I wager. 2 days after they begin, your eyes will behold your residence in its refurbished, rejuvenated, beautified state. Is there anything else you require, sir? No, ya está. That's all for now, BB. Thanks. Uf. Voy a ser tremendo farmeo de pasta. Y me sé una forma de farmear en esta zona, porque, bueno, ya veréis. Ha dicho que en 3 días, ¿no? Pues vamos a esperar 3 días. 1, 2, 3. Y un par de giros más por si acaso. Ah, vaya, aún están reformando, vaya. A ver. Un poquito más. Ya está. Listo. ¡Ay, Dios mío, qué bonito! Míralo, esto es otra historia, chaval. Esto es otra historia. Dios. Se puede mejorar la cama también. Y lo de los establos y toda esta parafernalia. Vale, esto es simplemente una misión que se va a quedar ahí hasta que terminemos con todas las mejoras. Nada, aquí tenemos 3 millones de misiones. Habrá que ir haciéndolas.
Vamos a investigar lo de la isla. Que esto está aquí al lado. Who would have thought? Faster. Some witcher guards the common folk. El atajo. La verdad es que esta parte del juego tiene unos toques de Italia y España que no veas. Que me flipa. Joder. Dale, venga, es un saliente de nada. Un caballero andante ahí. Ya, total, a pie llego antes. Somos nivel 41, por cierto. Habría que tener cuidado ya con el equipamiento y tal. Es verdad, voy a ver si puedo hacerme la armadura esta. La de... el nivel 2. Oh. Ningún hombre será llamado bueno si no comparte su prosperidad con los demás. La generosidad es necesaria para la dignidad en la vida y la paz en la muerte. Vale, estas son las virtudes escritas en piedra. El valor no lo convierte a uno en un hombre bueno, mas ¿cuántos hombres buenos has conocido en la vida que fueran cobardes? Aquellos que poseen valor no dudan en enfrentarse a una mayoría, sin importar las consecuencias. Muchos rasgos atestiguan la verdadera naturaleza de un hombre. La compasión es lo que diferencia a los hombres de las bestias. Quien sienta conmiseración con sus semejantes nunca le volverá el rostro al infortunio. En lugar de ello siempre se alzará en defensa de los agraviados. Vale, esto ya lo habíamos leído. Joder, deja de saltar, hijo mío. El honor no puede compararse, el honor tampoco puede venderse, pues su valor es mayor que todos los tesoros del mundo, mas uno puede perderlo y aquello que lo haga habrá mancillado su nombre para toda la eternidad. Un hombre en verdad honorable siempre responde de sus actos, afronta los desafíos y rechaza la mentira. La sabiduría es una virtud que uno debe esforzarse por cultivar durante toda su vida, pues es imposible ser tan sabio que uno no pueda llegar a ser más sabio aún. El sabio lo sabe, en nuestro caminar por la vida debemos tomar las decisiones sabias. Recuerda, las decisiones sabias no son aquellas que hacen nuestra vida más cómoda o sencilla. A menudo la hacen más complicada, pero siempre nos hacen ser mejores. Esas son las virtudes. Y ahí está el ermitaño. I'm walking on water. Just like... Like who? like a pond skater. Who are you thinking? No matter. I suppose you thought nothing else in life could surprise you, eh? Wrong. La espada. La espada. Hey, happen to know how the hell I can walk on that water? Naturally, I know. Since time immemorial have I dwelt in solitude on this shore, and I can testify to the extraordinary nature of the lake. What's so extraordinary about it? I mean, besides the fact that you can walk on its surface. A sword, most wondrous, lies in its depths. I watch over it. The blade may be grasped solely,
by one who possesses the 5 chivalric virtues. Folk call me a lot of things, but virtuous? I don't know. Yet I do know, for I know who you are. Of humble means yourself. You show generosity to others. Reason guides your actions, as it does those of all who are wise. To acquire the sword, you must first convince me you are worthy. The inscriptions on the stones describe the 5 virtues: valor, honor, wisdom, sympathy, and generosity. During your time in Tucson, you can prove these virtues dwell in your heart. In this world, there are many in need. They will help you prove your chivalry. Bueno, pues ya está. Ya hemos hecho 2. Nos faltan una oportunidad para demostrar el valor, otra para demostrar no sé qué, no sé cuánto, el honor, y otro para demostrar la compasión. Pues ya a lo largo de la historia pues iremos así, con las elecciones que hagamos pues ya iremos haciendo esas cosas. Ya cuando terminemos volvemos y cogemos la espada. Y traladí, tralala. Vale, siguiente cosa. Encuentra al gran maestro herrero Lafargue para poder hacer uso de sus servicios. Venga, vamos a hacer eso. Que eso me interesa cantidad. Que quiero al gran maestro armero para que me haga la gran armadura de la gran hostia de... Que he tenido que esperar la de Dios para poder hacérmela. Joder, ¿en serio está lloviendo ahora? ¿En serio? Es porque no soy digno, ¿verdad? The Duchess summoned Joder, sí que llueve, chaval. The gods have sent the as punishment for our sins. Como vuelve a salir así, joder, chaval. Me cago en la señora. A ver, ¿dónde estaba el herrero? Por ahí. Tengo que desbloquear muchos puntos de viaje rápido, tengo que limpiar el mapa, tengo que hacer un montón de misiones secundarias, tengo que descubrir tesoros, en fin. Al menos 2 o 3 vídeos, 4, serán para hacer eso. Iremos haciendo misiones secundarias y luego iremos haciendo más cositas. Guarda eso. Guarda esa espada, coño. Banquets and wine are rather suited for pleasant mirth. Vale. Oh. Disperse! The exhibition of the Reginald Dobry monument will remain closed until further notice. Night, love, and wine. Vale, eso creo que es una de las misiones. ¿Qué tal? Good folk. Prepare to witness wonder. Greetings. A witcher from the School of the Wolf, here in Tucson. Greetings. I'm Lazar Lafargue. Geralt of Rivia. Seem pretty enthused. Got a job for me? Rather. Mind you, it's no monster hunt, but I'm sure you'll be interested all the same. I'm an armorer, see, and I've for years sought diagrams for witcher armor of exceptional quality, Grandmaster level. Heard of them. Never seen any, though. Thought they were lost. Not quite. For I've been lucky enough to learn that their holders came to Tucson. Alas, they then perished, but I know where. I just need a partner to help me retrieve them. If you know where to look, why not get them yourself?
no offense, but do I look like a rough-hewn adventurer? Besides, who would serve my clients while I roamed about seeking them? Cierto. No, I rather leave it to someone familiar with such matters. Bring me the diagrams, and from them I'll forge for you whatever you fancy. All these diagrams somehow wound up in Toussaint? How is that even possible? Toussaint was once home to Tiensail, a legendary and now deceased elfin master armorer. Witches from all corners of the world came to him to forge their plate, their mail. Heard about him. Supposed to have been the best. And thus he charged the king's ransom for his work. Witches would take difficult, dangerous work to earn the coin to pay him. Some, alas, met with misfortune, and the diagrams they carried were left to rot with their earthly remains. Got it. Find them, find the diagrams. But how can I know where to look for their remains? As it happens, I learned my trade at Jensail's side. So I heard the stories of the missing witches firsthand. What he told me, well, that is what discouraged me from seeking the diagrams out myself. We must strike a deal. I shall tell you all I know. In return, once you've found the diagrams, you will let me draft a copy. This elven master, how'd he end up taking a human for an apprentice? My father forged armor. As a youngster, I helped him, then began forging my own pieces. Master Tiensail saw my work and offered to take me on as his apprentice. Only now, years on, do I realize the honor that was. Alas, my master perished in a massacre later, slain by racists. Though he taught me everything he knew, I did not manage to complete the guild's requirements for Grand Master while he lived. I know I have no equal in the trade. Yet, until I complete Witcher armor of Grandmaster quality, I shall never be certain I've become my teacher's equal. Where do I look for these diagrams? I know of 5 likely fallen witches, each from a different school of the wolf, griffin, cat, bear, and manticore. Which should I start with? Tell me about my brother, the wolf. His name was Atom. I remember him well. My master liked him, helped him find a safe, yet well-paid contract. A few years ago, an archaeological expedition arrived in Toussaint from Castel Gropia. They questioned my master about the elfin ruins at Termes. He warned them of the danger there and recommended they take Aton as an escort. What kind of danger did he mean? Any idea? Legend claims wraiths haunt the chambers beneath Termes. I cannot say if there is any truth to this, but both the scholars and the Witcher disappeared without a trace. The Griffin. What can you tell me about him? He came some 200 years ago, but my master remembered him well. This Witcher was not stripped of emotions, you see, as his colleagues were. He had taken on a contract at Fort Usa and required better gear. He showed my master his diagrams, paid a deposit, and was never seen again. Apparently he rode off one night from the fort, never to return. Any idea where he went? No. It said he left in a rush, so he may have left something behind. Only ruins remain of Fort Usar, but you may wish to search them. Let's talk about the cat. A year ago, Bartolome de Launay, the ducal armorer,
asked me to confirm the authenticity of a Witcher diagram he had received by messenger. You see, at the time he was working on new armor for the Ducal Guard. A Witcher from the School of the Cat offered to sell him diagrams for a full set of gear. The diagrams would have been helpful indeed. The diagram you saw, was it really a Witcher diagram? Beyond any doubt. It's a shame Delaunay didn't let me draft a copy. He was quite shaken up, afraid the Witcher might simply kill him and take his coin. Possibly a well-founded fear. Soon after, Delaunay disappeared without a trace. I would have searched his former home for clues, but it has fallen into disrepair, and it is simply too dangerous there. Tell me more about the bear, can you? He appeared shortly after Master Tiensail took me on as his apprentice. I remember the bear-head medallion that hung from his neck. I remember a towering witcher who haggled like a fishwife. Witchers never have too much coin. True. This one clearly was not wealthy. But he pledged to bring us coin after he completed a contract at the Tufo vineyard, where a building had just collapsed. Time passed. The bear never showed, and my master sent me to the Tufo estate. As it turned out, the Witcher had indeed accepted a job. Yet that was all they heard of him, and that is all I know. School of the Manticore. Probably know the least about it, though once, long ago, wore some armor forged there. My master said the Manticores have their fortress in the Far East. A century past, one of their number came to him, a witcher named Merton. He made a poor impression on my master. He stank like a dwarfen still, and quarreled fiercely all the time. Tiensail slammed the door in his face and told him to return when he sobered up. He would conduct no business with a drunk. The Witcher, however, failed to return. Folk say he got into a booze-fueled brawl with the Ducal Guard. He was arrested and sentenced. Bastoy prison, where he was held, well, it's been a ruin for years. Still, you may want to start your search there. La armadura de la mantícora es con la que empezamos en The Witcher 1. Básicamente es la armadura que usas en todo el juego. Así que esto es como un guiño a esa armadura. Would you craft something for me? Of course. A ver si me deja. A ver si me dejas craftearme esta armadura. Vale, necesito esto, pero creo que puedo, ¿eh? Creo que me lo puedo craftear. Necesito traerme la armadura esta. Farewell. Good luck on the path. Vale, pues vamos a hacerlo. Vamos a traernos la armadura loguna esta olvidada. Y ya. Venga, búsqueda de tesoros ahí a tope. Nos vamos al viñedo. Cogemos las armaduras, las espadas también. Yo espero que me dé la pasta para hacerme la armadura, por favor, ¿eh? Ojalá. Déjame, juego, disfrutar, por favor, de un set de armadura. Vale. A ver. Nos cogemos esta espada,
El set este... Este y... Este. Vale. Ya estamos. Ay, por favor, ¿cómo se mueve la cámara? Uf, ahora me arrepiento de gastar esos 5.000 en la puta casa, tío. Me estoy arrepintiendo un poco de hacer la reforma. A ver. Por favor, que me dé, por favor. No te pido nada, Jesús, pero por favor. Greetings. Fuera esto, ya que estamos. A ver si tenemos más mierda que vender. No. Vale. Pues se viene. Yes. Me va a doler. Me va a doler. A ver. Placa de dimerita enriquecida, piel deslizón infundida. ¿Eso es normal? ¡Tengo 3.000 ya! Me cago en la puta. Solamente me ha dado para las botas. Tengo 3.000. Dios, necesito pasta. Venga, pide más ahí, ¿no? Ya que estamos. Dios. Farewell. Good luck on the path. Bueno, chaval, yo si eso voy a hacer un par de cosas primero, ¿eh? Solamente he podido hacerme las botas. Bueno. Pues solamente hay una forma de hacer esto, farmear. Madre mía. Es que... putos ladrones de mierda. A ver, guardamos el set y vamos a farmear pasta. Y preguntaréis, ¿cómo se farmea pasta en este juego? En este mapa, muy fácil. Hay unas localidades que están como zonas de bandidos, ¿no? A ver. Hay unas zonas que son zonas de bandidos. Que... Uf, a ver si lo encuentro. Ahora para encontrarlo, chaval. No recuerdo dónde estaba uno, pero... no sé si estaba... Esto no. Creo que este era uno de los... Sí, este es el sitio. Este es el sitio. Vale, pues vamos a hacer un caminito hacia aquí, luego hacia aquí y luego vamos a farmear esto.
Así vamos a empezar a desbloquear puntos rápidos y los puntos en el mapa, y etcétera, etcétera. Bueno. Yo espero que esto no haya cambiado en esta versión del juego. No debería haber cambiado. Por favor, solamente quiero pasta. Joder, el caballito me está desesperando ya. Es un saliente de nada, por favor. Venga. Acabo antes yendo a pie, mira lo que te digo. Bueno, lo de acabar antes es relativo. No, si no sigo un camino por gilipollas. Mira aquí anda. Contento me tienes. Por aquí. Hay que cruzar el puente este. Joder. No, es grande el mapa, es grande. Parece que no, pero... Something's not right. Ok. Uf, lobos. Hablan de anuncios. Vamos al siguiente tablón. El monstruo de tufo y ganado que cae del cielo. Por la presente se anuncia que el villano conocido como el nombre de tufo, que se encuentra entre mis posiciones y el célebre en todo el mundo por la excelencia Melon Blanc que produce, se encuentra asediado por una monstruosidad. Cualquier caballero que siga el resto de la bestia y acabe con ella no solo demostrará su honor, sino que también recibirá una recompensa nada desdeñable. Por lo tanto, prestad oídos a mis llamamientos, osados y valerosos hombres de Tusad, y acudid prestos a Tufo para dialogar con el abajo firmante acerca del contrato. Se necesita urgentemente especialista en los extraños y extraordinarios. Debe ser rápido y eficaz, hechicero, druida o brujo preferiblemente. El problema consiste en ganado, Sikh, que cae del cielo por la noche y ha de ser esclarecido con rapidez. El trabajo en la cantera debe restaurarse lo antes posible, porque vamos justos con los plazos. Para más detalles, prestar al capataz de la cantera de Ardaiso. Joder con los nombres. Venga, dale. Ah, es verdad que por ahí estaba lo del maestro de la escuela del oso.
Sí, yo me metí aquí por gilipollas. Ah, esta es la cantera. Vale. Vamos con cuidado porque no quiero pegarme la hostia. Solamente quiero los panfletos. Vale, esto solamente quiero esto, me voy. Ya vendré otro día, si eso, a esclarecer esto. Vale. Esto es lo que nos interesa. Y para ir más rápido me voy a poner el asente este del ahorcado. ¿Esto qué hacía? 50% de potencia de ataques contra humanoides, sí. Lo vamos a necesitar. Vale. Pere. Esa fortaleza en ruinas es el objetivo. ¿Y qué tiene de especial? Pues ahí hay como un boss, ¿vale? De bandido. Y un montonazo de bandidos que darán la alarma y llamarán a más bandidos. ¿Qué es eso? Pasta. Pues esclarecido todo esto. Ponemos protección y que empiece la fiesta. Venga, al suelo. ¡Coño de la madre! Debería ponerme un extracto. A ver. Este está muy bien. Aumenta probabilidad de impactos críticos. Esto también mola. Los puntos deben ser ganar más. Aumenta el daño causado y reduce el daño recibido contra espectros. Cada vez que se conjuga una señal aumentará la regeneración de vigor. Reduce el daño recibido según el peso de la armadura. El daño causado aumenta cuando se tiene salud en máximo de vitalidad. Creo que me voy a poner el de críticos, ¿Pero qué dice el puto este? A ver. Esta gente tiene que dar la alarma. Ahí va el tío a dar la alarma, bien. Hostia, 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 cuidado. Vale, 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 vale. ¡No! Hostia, los perros. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir.
Voy a morir, voy a morir. ¡Ah! No, me tengo que poner el de... El de regeneración de vida por golpe. Para aguantar, porque si no esto me matan en nada. Me tengo que poner el de regeneración de vida por golpe. Porque si no recibo hostias como una bolsa de papas. Mierda. Por aquí. Vale. A ver, ¿llamamos a la alarma o qué? Damn it. Joder, que me ha matado, tío. Que me ha matado. Vale. Voy a esperar a que se haga de día, se me restablecen todas las pociones y las mierdas. Y me pongo el otro extracto. Que será por... Será por alcohol para recargar. La verdad es que estoy un poco flojo para enfrentarme a esta gente, ¿eh? No tengo un equipo fuerte. Necesito armaduras de gran maestro. Y estoy un poco jodido. A ver. Quiero pelear de día, por favor. Vale. Y ahora... Vale. Pongo este. Y al ataque. Que te calles, que no quiero esto aún. Creo que esto es una tontería lo que acabo de hacer, ¿eh? Joder, macho. Dios, las putos virotes, tío. Me cago en todo. Oh. No, los tengo que llevar abajo porque si no me revientan ahí, en ese patio. Los tengo que llevar abajo porque si no me revientan. Uff, qué buen todo. Esto está un poco chungo para mi nivel. Joder, otra vez. Venga. Otra vez. Sí. Venga. Someone placed an illusion here. Que sí. Aquí, por favor, aquí. Eso, nivel 48.
Se me ha puesto un pesado ahí. Vale. Vale, volvemos abajo. Venga, venid aquí. Come on, come closer. Vale, vamos mejorando. Ah, ya me va a disparar flechas este tío. Vale. ¿Alguien llama a los refuerzos? Vale. Y por ahí me debe faltar uno. Vale. Es un bandido de mierda. Ven aquí. Ven aquí. Eso es. Vale. Bueno, pues ahora recogemos toda la pasta y nos vamos de aquí. No he conseguido que llamen a los refuerzos porque me los he cargado de poco a poco. Pero ya estáis viendo que aquí se viene un hermoso farmeo. Y ahora nos vamos y cuando volvamos pues se habrán regenerado los tíos. Abajo. Gracias. Es poquito, pero bueno. Y ahora sí, nos vamos simplemente aquí y vendemos las cosas al herrero. A ver cuánta pasta saco. No es una run completa de tíos, porque me faltarían los refuerzos. Pero así nos hacemos una idea. Vamos a limpiarnos mierda. No, este tipo de mierda, coño. Greetings. What do you have on offer? A ver. Bueno, ya tenemos 5.000. No está mal. Para un ratito me he sacado 3.000. Pues la idea es esa. Good luck on the path. Fuera de cámara, pues repetiré este proceso una y otra y otra y otra vez. Pero vamos, que no tiene mucho misterio. Busca el sol, contrato de brujos. A ver, es que... Vamos a hablar con esto.
Que eso es aquí y es para que nos informe sobre el campamento ese. Pues tiene que ver con este tío. Básicamente nos pagan para limpiar los sitios y tal. Y cuando liberemos todos los sitios, volveremos aquí y le diremos: ¡Ey! Que lo hemos conseguido, chaval. Joder, por favor. La verdad es que tiene... Este DLC tiene de las mejores misiones secundarias y... Todo es pintoresco y la hostia. Greetings, brave hero. I am Raphael de Serman, and I'm the Ducal Camerlengo. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knight's errand. For what? Our knights wander the roads, protecting Tusa from bandits and monsters. It is fitting and just that they be recompensed appropriately for these toils. Note, sir, that should you successfully smash a hands, save a brother knight from peril, or extract a captured merchant from the hands of cutthroats, come see me. You shall be rewarded. Wouldn't mind a glance. ¿Tú qué vendes? Coño. Notas. Diagramas. Ah, tú vendes diagramas de glifos y piedras rúnicas. Bueno saberlo. Bueno saberlo. Me imagino que también venderás, comprarás cabezas y tal. 7, que te den por culo, Ahí te quedas. Me limpio de mierda contigo, venga. Well, see you later. Go in peace, fair knight. Yo. 15 contratos tenemos ahí. A ver. ¿Alguna misioncilla más así que esté bien? Para cerrar esto. La guerra del vino, Sociedad Protectora de las Bestias. El gran torneo. Eso no lo vamos a hacer. Obsesión de caballero. Hogar dulce hogar. La tumba de Muro. El conservador de arte. Vamos a hacer esta que está graciosa, venga. Long live her grace. 3 cheers for Tuso. Esta misión está graciosa. I'm my own master with a bottle. Cierto es que este lugar resulta un poco empalagoso porque es muy... ¡Ay! Castellitos y florecitas y su puta madre. The exhibition of the regional... Please disperse. The exhibition is closed. What's this about? Oh, Lapiota, give me strength. I can't bear this, please. I believe I've been clear. No presentation today. Oh, wait. Are you not that famous witcher, Geralt of Rivia? I believe I have work for you. Saw your notice. Mentioned a monument. The matter is a delicate one, but mind you, I pay well. Alas, I can say no more at this stage. Interested? Dale, a ver. The statue. Just tell me, what's the problem? A picture's worth 1,000 words. More, I dare say. Come with me. I'll show you. Here it is. Our pride and joy, Reginald Dalbury. A giant among lovers. A poking, puncturing swordsman, and atop all that, an unrifled tittler of harps and other organs. So what's wrong with it? How should I put this? It's lost its jewels. Somebody stole the testicles off a statue. No ordinary statue, mind you. The sole monument made using a cast of the great Reginald's own genitals, certified and authenticated.
Sprung directly from his loins, they grant all who stroke them unparalleled virility. All who buy a ticket, that is. Thus, you must retrieve those stones. Got my attention. Now tell me about this Reginald, all you know. There's so much to tell. Legend has it he and the architect Faramond planned and laid out Beauclair. Impressed already. In particular, Reginald took great pains to devise escape routes for lovers caught with their pants down. Literally and metaphorically. He later made frequent use of them himself. Not out of fear, mind you, but to avoid having to kill his rivals in duels. Any idea when the theft took place? It must have been mere hours ago. I guided the last group through the exposition quite recently. Stones were very much in place. Got any suspects? Considering the vast potency of Reginald's prized pouch, everyone's a suspect. Who would not want it for himself? Need to look around. Might find a clue or two. Do what you must, as long as you return grasping Reginald's stones. Without them, Beauclair's entire tourist sector faces trying times. Trying times. Worry, Reginald, don't worry. You shall be whole again soon. Saw marks are straight and clean. Precision castration, I'd call this. It will all work. Don't worry, Reginald. It will all work. A ver... Una pistilla por aquí, joder. It will all work out. It must. Oh. Dried bloodstain. Joder, a ver. Coat fabric caught on the nail. Heavy on cologne. Smell it'll lead me to the thief. Los ladrones van perfumados y todo. One more, and another two. This face no. Joder, apenas distingo ya el olor este. Por el color del suelo. ¿Dónde está? Coño. Vale. Me he perdido. Entonces, que te juro que no lo veo, ¿eh? Vale, por aquí. Joder. Coño. Joder, cómo sonaba eso, ¿no? El puto viejo. Sorry to interrupt, I guess. This is not what it seems. Word of honor. I tripped, rolled, and tumbled, and landed where she already lay. Psst! Hughes! That's not him! I swear, this is all an unfortunate coincidence. A series thereof. What? That's not my husband. You mean, not your husband? Who are you? And why are you in my home? Out! Now! Or I'll summon the guards! ¿Tu casa? Calm down. Just here to talk. I believe we have nothing to talk about. Oh, we do. We do. Just to kick things off. You're in great form for a man your age. I eat well, start the day with a glass of wine. That preserves the body wonderfully. Interesting. Might try it.
Say, ever heard of Reginald Dobry, his statue? Everyone in the city's heard of it. Reginald's a paragon, a national hero. Cut the bullshit, Hughes. You stole Reginald's testicles. Know that already. I can explain everything. This... Rosalinda! I know you're in there! You and that fancy pants of yours! Vaya. Oh no, not him too. This really is not my day. Got you, you rogue! Prepare for a shellacking, scallop! What the laugh's this? Rosalinda! One I could forgive you, but two at one time! Wait, got nothing to do with this. Take me for a fool? I'll teach you to fish in another man's pond! Venga, vete a casa. Got no time for this. Go home. Yes, that would be best. I'm done here. A lo mejor sí de la casa esta del viejo. Y se trajo a la tía ahí a su casa. I don't know. Mira que sí, ¿eh? But that would have gone horribly for me had you not intervened. I thank you for saving my skin. Mm-hmm. So, time to talk. Rosalinda, my dove, please allow us a moment. All right. I admit I stole the stones. And you will never believe it, but they work. Today, Rosalinda and I, well, 3 times and counting. 3 times? Impressive. Isn't it? At my age. That's more than the entire last decade. All the same, you stole those stones and you gotta return them. Listen, perhaps we might strike a deal. ¿Por qué todos tienen que ser así de tontos? Let me keep the stones. I'll pay you. Grant me this, I beg you. They've made me young again. Estaría dispuesto a prestártelos. Perhaps I could lend them to you for 1 more day. What would you say to that? A day is 3 more romps at the least. You've a deal, sir. Venga, bribón. Un día. Y yo me quedo ahí esperando. O sea, me quedo ahí esperando con este sonido. Madre mía. Ya está, ya pasó un día. Tú, mis cataplines. Nunca pensé que diría eso. I'm back. Shh, shh. Not so loud. You wake her. She'll want another go. Wake who? Rosalinda? Lisa, her cousin. She's voracious. Got an inexhaustible appetite. But I'm tapped out. What's it matter that the spirit is willing when the flesh is simply spent? My heart near leapt out of my chest last time. Here, you must take the testes, and Lebioda grant you strength, as I dare say you will need it. Hala, nos vemos. Ok. Vamos para acá.
Have you recovered Reginald's family jewels? Yep, got them back. Lepiota's luscious lips, it's them! It's really them! I hope this modest reward nonetheless conveys the extent of my gratitude. And look in on us tomorrow for the grand reopening. You shall stroke Reginald at no charge on the house. Ok. Aquí se puede hacer una cosa cuando esperas un día. Y vamos a hacer esto ya. Aquí pasa una cosa cuando esperas un día. Ahí. Esperas un día. Y ya está. Ya puedes pasar por aquí. Mira cómo está el cobre reluciente por esa parte. Can't believe I'm actually doing this. Ah, coño, te da un bufo de verdad. Pero, ¿se puede ver el bufo que te da? Estadísticas. Na. Ahí. ¿Cómo se puede ver el bufo este? Dios, todas las personas corriendo para verlo. Mera caída de regeneración de salud. No sé. O algo así era. Y de paso tengo una estatua que puedo poner en... Que puedo poner en... Coño, en... En la finca, joder. De hecho, vamos a hacerlo, venga. Vamos a hacerlo, vamos a poner la nueva decoración. Ahí. Venga. Recarga, 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 recarga. Venga, cárgame, niño, cárgame, niño. Ahí está. Entonces, a ver si recuerdo dónde iba. Hostia puta, los shaders. A ver si carga esto. Uf, ¿y si espero? Si espero una horita ahí... Bueno. Bueno, vamos a poner esto y ya... En fin. Oh, ya está. Bueno. Pues aquí lo dejamos. Y ahora sería farmear y conseguir pasta. Que yo me imagino que para el próximo capítulo pues intentaré tener más pasta que ahora. En fin.